Добрый день всем. Сегодня у нас очень интересная тема и очень интересный гость. Сегодня мы работаем в формате интервью, и говорю я сегодня с молодым активистом Мареком Янигой из Словакии, из той самой страны, где правит, как известно сейчас, всем известный Роберт Фицо, человек, который считается близким по взгляду к Владимиру Путину политикам. И про Словакию вообще в Украине и во многих других странах есть такие мифы, легенды, стереотипы о том, что эта страна якобы очень близка к Москве и якобы очень далека от Украины. Мы побывали в Словакии, мы познакомились там со многими людьми, и могу вам сразу так проспойлерить, что на самом деле это категорически не так. Словакия – это не только про Фицо, Словакия – это не только про вот это вот постоянное виляние фицовского кабинета из стороны в сторону. Словакия – это еще и большое количество прекрасных, замечательных людей, абсолютно демократически ориентированных. И на самом деле нет никакой опасности, на мой взгляд, того, что Словакия впадет в диктатуру, выйдет из Евросоюза, там, что там еще говорят любители порассуждать на такие темы в разных эфирах у разных российских Соловьевых. Итак, я с нетерпением перехожу к разговору с Мареком Янигой. Марек также является советником в молодежном борде, в молодежном совете НАТО. Это очень интересный такой, значит, орган. И там, конечно, находясь, он словил огромное количество хейта от словацких консерваторов, которые, тем не менее, в Словакии есть. И сейчас я хочу спросить, мы можем говорить с Мареком по-украински и по-английски, потому что он много бывает в Украине, он активно волонтерит в Украине, он был там десяток или даже больше раз, он бывал и в сложных местах, я сам езжу по линии фронта, и я видел его фотографии в бронежилете, в каске, там, где я точно так же перемещаюсь, потому что там можно словить дрон в голову. Марек, I'm really happy to have you here in my studio today. Thank you so much for joining us. Доброе утро, поздравляю. Здорово, очень рад тебе вітати також українською. Кілька разів ти був в Україні, кажи. Да, зараз вже буде 17-18 разів, бо зі Словаччини це найближче, так можемо сказати, до України. І по поводу часу це буде вже більше 5 місяців тоді, від початку повноштабної війни. Перед повноштабною війною я не був ніколи в Україні, якось не займався цими речами. Ти така смілива людина, так? Бути в Україні на фронті, це я тобі кажу, не каже може. Да, коли війна почалася, я ще студував в США, я закінчив там мою середню школу, тоді, коли все це почалося у лютому 22-го року, я просто був десь 1000 кілометрів десь в США, просто там мені не було, щось там треба робити, а я вирішив просто як піаніст, коли був зробити там концерт для України, визбирав там пару тисяч доларів і поїхав в Україну. Як я бачив просто, що це було липень 22 у Харкові, в Салтівці, як просто там діти живуть в підвалах і такі речі, тоді вирішив просто займатися цими справами і більше. І як студент, який не має сім'ю, діти і такі просто речі, так вирішив, хто піде, як не ми, молоді люди. А ти туди вже був адвайзером в НАТО чи ні? Ні, я до війни, до повноштабної війни не займався дуже багато цими речами про війну, про армію, про ці речі. Я просто був регулярний студент, який жив в Словаччині, там чуть-чуть в США студував, а не займався цими речами взагалі. Як ти вирішився це зробити? Тому що я знаю, що ти зловив дуже гарну хвилю хейту в Словаччині, і навіть сам Роберт Фіцо тебе критикував і говорив, що ти така погана людина, що ти працюєш на американців, там на дядю Сема, на ЦРУ чи що. Як ти це оцінюєш? Воно, в принципі, там одні речі про Україну, що відбувається в Україні та що Росія там робить, і другі речі, що Фіцо робить у Словаччині. Бо воно
в принципі, про Україну, я почав говорити від початку, як я поїхав до України, що відбувається, що ми бачили у Харкові, що бачили на Донбасі, що бачили десь біля Києва, там просто Гостомелі, такі речі. І про те, що Фіцо робить тут, я студував на бакалавра як юрист, і я, в принципі, як сенатор на нашому факультеті, там просто це воно комплікована історія, яку я не зможу пояснити українською дуже гарно. Але просто Фіцо як людина, яка має дуже багато проблемів з правним там статом в Словаччині, почав просто змінювати ці закони для себе. І я просто, як молода людина, ми написали там відкритий лист, і проте Фіцо казав для мене, що я там не важлива людина, і погана людина, і такі речі. Тоді воно, в принципі, там дві фронти для мене: і Україна, і Словаччина. Що казали твої батьки, наприклад? Що казали твої знайомі в Словаччині, коли цельний прем'єр-міністр казав, що ти погана людина? Ну, ніхто це не очікував, бо, в принципі, я нічого поганого до нього не казав. То він до мене перший, типу, казав. Тоді це було, як ніхто не знав, для чого це відбувається. Але мої батьки, це було смішно, бо це було у десь листопаді 23. Тоді я вже був в Україні цей рік кожен місяць. Тоді, коли батьки бачили, що я щось тут робив з справами в Словаччині, то вони трішки були раді, що я залишився в Словаччині і не піду на Україну. Тоді воно з одного боку, так, це типу людина, яка має найбільше емоцій в нашій країні, просто все зможе. І з другого боку, я не піду в Україну в цей місяць. Тоді, це було трішки таке і для них. Мої батьки також знають, яка ситуація в Словаччині. Мій батько, йому було 15 років, коли СССР приїхала до Словаччини на танках, просто 68 року. Тоді вони все це знають, яка ситуація. Тоді вони мене дуже підтримують в цих речах, які я роблю. Вони знають, що це таке русський мир, як так званий. Так, звісно. Добре, а що твої знайомі? Там був хтось, хто казав, що ти робиш, це недобре, там, я не знаю. Так, воно, в принципі, в Словаччині дуже багато людей. Люди кажуть, що це 50 на 50. Просто 50% на цьому боці, 50% гляне на ці речі з іншого, глянуття. Тоді, так, і у мене було дуже багато друзів, тому що я з маленького села на північній Словаччині, тоді я не з Братислави, я не з такий, як Бабл, десь большой город, але я просто з маленького села. І тоді тут також дуже багато людей, які на це глянуть. Типу, ти такий молодий студент, що ти кажеш до пана прем'єра і такі. Але я знаю, що я роблю, я просто знаю, що я не матюкаюся на нього, я просто питаюся питання, як молода людина, і якщо мені хтось не відповідає про що вони роблять ці обміни законів. Добре, і зараз найважливіше, які у тебе питання до прем'єр-міністра, до Фіцо? Це дуже гарне питання. По-перше, зараз про що він говорив з Путіним? Бо ніхто не знає, про що вони говорили. І це не був один раз, що вони десь на конференції зустрічалися. Це було години, він прийшов один раз, прийшов другий раз. Просто про що ти говориш з такою людиною години та години? Якщо ти кажеш, що ця людина просто міжнародне право не респектує, просто там такі проблеми, бо він каже, так, це проблема, міжнародне право, це має бути так. А з другого боку, він з ним балакає, там, не знаю про що, там, щось там про газ, просто ніхто не знає. Тоді для мене, як гражданина Словаччини, про що ви говорите, і що для мене, як громадянина Словаччини, що ця конверсація має бути для мене? Тоді це перше питання до... Що це було, на твою думку? Я не знаю, бо... Воно дуже важке питання, бо ми в Словаччині люди, які займаємося тим, що Фіцо як людина, бо тут був вбитий журналіст, і просто в 2018 році був журналіст, який писав
про Фіцо, про його владу, про такі речі, і його вбили з його дружиною просто так. І це людина, яка була близько Роберту Фіцо, і просто такі. Тоді ми все це бачили, як він думає про свою просто моц у Словаччині, як він це робить. Тоді я думаю, що це просто бізнесі від Роберта Фіцо. І я думаю, наступного, 2027, коли будуть у нас вибори, ми побачимо, бо Росія вже дуже багато робила через журналістів їхніх, і просто щоб досталося до думки людей у Словаччині. І я думаю, що коли прийдуть вибори, що ми побачимо, що це просто не буде Роберт Фіцо через ці канали, які регулярні, але що вже буде багато пропаганди, багато цих, тоді, да, я думаю, так. З початку нашого з тобою стріму я казав, що, на мою думку, немає жодних прогнозів, що Словаччина може стати диктатурою, стати повністю пропутінською країною. А що ти думаєш про це? Я думаю, що така можливість є. Але ти думаєш, що є? Я б не сказав, що це 100% неможливо. Я думаю, що зараз, наступних пару років, це неможливо. Бо у Словаччині, що зробив Фіцо за останніх пару років, він дуже змобілізував там людей, які активні, які роблять протести, які просто дискусії, які намагаються пояснювати все, що відбувається. Тоді я не думаю, що наступні роки це така можливість. Але якщо Україна вже не буде, в можливості це зупиняти русню на фронті, то ніхто не знає, що буде потім. Ніхто взагалі не знає. Тоді я думаю, що воно зараз неможливо, бо у Словаччині дуже багато хороших людей, які просто це не дозволяють. Я бачив їх там. Да. Дуже багато таких людей, які зараз це не дозволяють. Але якщо Україна не отримає русню на своєму цій кордоні, ніхто не знає. А що це таке словацька опозиція? Вона сильна, вона яка? Тому що наприклад, я був в Будапешті, і там у мене були такі, знаєш, негативні емоції, тому що я побачив там, що вони лякаються Путіна, вони лякаються Орбана, і вони не хочуть говорити з журналістами. Це була величезна проблема у нас, коли ми там робили це інтерв'ю. Жодна персона говорила так свободно, як ти. І що це таке опозиція в Словаччині? Вона інша, ніж в Угорщині, так? Okay, so I will switch to English just for the sake of better explanation. So currently, maybe just to give you the situation in Slovakia in the last couple of years, we had the change of the government in 2020. When Robert Fico had to step down and people realized that this is not the way we want to go. But unfortunately, the new government came in right when COVID hit. So this was the very toughest thing. Then the war in Ukraine hit and the energy crisis and everything together with that. So we had a very tough situation for this new government. And I would say they were really not ready to take power after Robert Fico, being here for 12 years. So unfortunately, we had opposition in charge of the country for 3.5 years, and it did not go well because of the crisis and also because of their, lack of capacity to run the country. And currently, yes, the opposition is pretty strong in Slovakia. We have protests happening across the country at least once a month when they do something, they decide to abolish some institution or, something happens in the foreign politics. People go and protest and the opposition is there on the squares and, is trying to convince people. And currently in the election polls, it looks like the strongest party is not Fico's party anymore, but is the party called Progressive Slovakia.
And for right now, it looks like if the elections would happen today, Fico would not be in power anymore, because also the people in Slovakia realize that this is not what he promised in the beginning. So yes, Slovakia is on the track to change this government, but unfortunately, as I said before, we really don't know what's going to happen before the elections, and we've seen that Russia has tried to, put a lot of money and a lot of efforts to change the minds of Slovak people. Yeah, and one of your colleagues, I don't think I can name him right now, told us in person that there are a lot of so-called Putin's agents even in Slovakia. He is really afraid for maybe even his life. What do you think? Is it true? Yeah, so we've had actually evidence showing that Russia was paying certain, as I called, freelance journalists, or these guys who pretend to be experts on something, and they literally give them a couple €100 to give them information or to publish something that they wanted, etc. So yeah, these agents exist that they try to do this, but I mean, we still live in European Union and NATO, and our rule of law still exists. So I wouldn't say that there is a possibility of murders and anything like that in Slovakia. The institutions are still working really well, even though the current government is really hitting them hard. But there's still a lot of just people and independent people who just want to do their job right. Well, when somebody is speaking about the institutions, I'm always remembering from my personal experience, that institutions are the people. And for instance, if in police, in Slovak police, there are a lot of people who think about their job, but not about the possibility of Mr. Fico could fire them. This is going to be okay. What about this situation? Is he so powerful that he can change, for instance, people in police, in Ministry of Justice, in courts, and so on? How does it work in Slovakia? Yeah, so this is actually a really good question. He used to be this powerful that what he said was happening in the police, at the general prosecutor's office, at the special prosecutor's office. He had these people there, but the situation really changed after the mass protest because of the killing of the journalist and his fiancée in 2018. And after this, also the police, the prosecutors, etc., they saw that Fico is not the strongest person anymore. And what they used to do before, they saw, okay, this guy is really powerful and we rather help him and do whatever he wants. But currently, even with the election polls and the situation of protests, and really just Fico is getting really big opposition, they see, okay, let's not do everything what he says, because he may not be here in 2 years. And the situation is sort of they're really passive. The majority of even the police, and they're not maybe getting all up to the biggest levels of the politicians and prosecuting them as they used to do before, but they're also not going and doing everything what Fico says. And it's really interesting to even see, because they admitted themselves that the police is not doing their job correctly, and they tried to prosecute the donations of the jets to Ukraine. That did not go well. They tried to their political cases, they tried to push them, but it did not go well. And as a result, they decided to basically abolish these institutions that don't want to listen to them. They abolished the special prosecutor's office. Now they're abolishing another institution. They're changing the heads of the institution, even of the public radio and television, and I can name these institutions. So it's actually an evidence that when they have to delete the whole institution, it is an evidence that they don't listen to them, and they have to do it the hard way. Well, I'm glad to hear some good news from you. But it was a situation when Mr. Fico started to criticize you.
did you afraid, like, because like you know about the situation about the journalists, and the many Slovaks are connecting this situation with Mr. Fico himself, and do you afraid of your life? Not necessarily. I mean, I did receive some death threats, and even the National Criminal Agency offered me a police protection because at the time there was a shooting in Prague at the university. So, people started sharing my home address and my phone number, and started threatening me. So it was not really a pleasant situation at the moment. But yeah, I don't see myself as being so important right now, as someone would really need to kill me. I'm really no one right now. Okay, I say what I think and I ask tough questions, and a lot of people view me as the symbol of young resistance and opposition, etc. But I'm not so important as, for example, the journalist was. I actually am a friend with the mom of his fiance, who was also killed, and she attended my wedding, and I visit her regularly. And when I hear those stories, what's happening in that case, even the order, the guy who ordered the murder is still not in jail for that. It's just, I think it's a really different situation. So I was never really afraid of my life, as to say, right now I can, see that they will try some things on more important people, but I don't think that we're in a situation that something like that would happen anymore, because it's a 100% guarantee that they would be out of power if something like this happens again. Well, now I'm going to be a little more provocative, if you don't mind. Like, I'm going to say a little politically incorrect thing. Like, when I was in Slovakia, like, I saw a lot of different people. And from my point of view, if you see somebody educated, young, smart, this is for sure not the supporter of Mr. Fico. Am I right? Yes. On one hand, I mean, there's still some percentage of young people, I don't understand really the reason why, who are educated, who are not really, the dumbest people, and still support Mr. Fico, because we have to give him the fact that he's an amazing politician, in the sense of he knows exactly what to say, when to say it, how to say it, like this is what he knows really good. So when people really don't follow, the history of his, rule in Slovakia, I can imagine that someone who just, watches his video on Facebook says, oh yeah, this makes sense, this guy is, good fighting for Slovakia. But if, someone's living in this country for, 22 years as I am, then you start to see that the things that he's saying are absolutely bullshit. And actually, it's really, really strange for me. Like, when I see like elder people, they supposed to remember tanks in Slovakia, Russian tanks. And what the hell are they saying about like this, I don't know, so-called like a good era for what was good in Slovakia during Soviet times? Like, I mean, I don't know the numbers in Slovakia, but for instance, for Poland, like the situation has changed dramatically. I mean, positively dramatically. Like, it was like the normal Soviet territory, but now they are going to overcome Japan. Can you imagine this in Soviet era? I'm a bit like shocked of these conversations with the elder Slovak people. How can you explain this phenomena? Yeah, so there's actually a phenomenon called memory optimism, which is basically, they were young at that age, they were, vivid, happily engaging within relationships, and etc. So they tend to, change what they felt as young people for what was actually happening, with the state itself. So I see this a lot of times when they, come back in their memory. They're like, it was really different because we were. And I'm like, no, it's not because of, the Soviet Union. It's because of you were young and you could walk and you could, do all of these things. So this is one thing. And yeah, I had this experience which was absolutely mind blowing for me when I was in Detroit, Michigan, studying. I was there talking with the Slovak community in January 2022, and they were saying,
oh, I escaped when I saw the Russian tanks in 1968, and I came here to the US, built a company, etc. They have big houses, cars, etc. And now February 2022 comes, and the same people tell me, Putin is such a great, president, and this Biden idiot. I'm like, so wait a moment. So you just last month told me you escaped, the Russian tanks in 1968. You come to the US, build everything, and now you're saying that they're actresses at the Mariupol, hospital, and this is all staged up, and you support Putin. Like, it was absolutely mind blowing to me that people, just can't really remember what was happening. But unfortunately, Mr. Fico has the elderly people really on his side because of the pension. He has this really good system of giving them, so regularly every month you receive a pension, but he promised them they would receive a 13th pension, so one extra. And so this is all they want to hear. We will receive the 13th payment, and Mr. Fico is a good guy, and everything what he says is correct. And it doesn't matter that we don't have that money, and we have really money for 10 payments, not 13. But the people just I don't even think that a majority of even the elderly are convinced that Russia is the good guy, but just out of pragmatic reasons they choose to vote for Mr. Fico. Okay, I got it. And let me add something here. Like, I'm almost 50 years old, and I remember well the Soviet era in Soviet Union, and my father was a big thing in Communist Party, with a personal car, like with a, I don't know, a special buffet in the building of Communist Party in my city, like with a coffee, and some like other stuff. But my parents hated communist era too, it's in Soviet Union. So it works, I don't know how, but maybe because of education or something. But okay, let's go further. I was going to ask you also about the guy who tried to kill Mr. Fico. What do you think about this situation? What Slovaks are thinking about this situation? Are they supporting this guy? Somebody is visiting him in the prison. Was it like the outlier, or maybe it was the voice of some big amount of people? What do you think? Yeah, so I actually have quite a lot of information about the shooter, because I was working for New York Times in May, when it happened. So we actually went to the town where he was from, talked to the people around, him, his, friends, etc. So I was, firsthand saw what they thought about him. And this guy was just pissed off, as a lot of people are pissed off in Slovakia, and it's been years and years of frustrations. And I actually read his book about, he mentioned exactly Mr. Fico. He was just pissed off. But he was really psychologically fragile person. What I understood from him as a person, he was not really okay with this, mental well-being. He just decided to be this hero, and thought that the future generations will learn about him as a big hero. And unfortunately, it just changed a lot of things in Slovakia for worse, because it's just such a tragic thing when such a thing happens. Like, okay, Mr. Fico is not really a good guy, and he caused a lot of bad things to me as well. But as far as shooting someone, it's just absolutely no go. And I was one of the first to just say that this is absolutely not the way of going. And so I don't think there's a lot of people that would agree with what he did. Of course, you find some weirdos in every society. But unfortunately, what it caused was that right now, Mr. Fico and the people around him have this as their absolute argument. Like, oh, look, someone shot at me. Like, why are you asking me these difficult questions? Someone shot at me. Why are you saying these bad things at me? Someone shot at me. I can do this because someone shot at me. And it's like a Trump thing, the Donald Trump thing. yeah, and it's really tough, because a lot of people who are close to Mr. Fico said that he changed after the assassination attempt, and he realized that he may not be here forever. I mean, he is also 60 plus years old.
So yeah, it changed a lot of things in Slovakia, and unfortunately, they're using it to say that, look, this opposition is basically these aggressive people who want to shot me, who want to shoot me and kill me, and and it's tough to say, no, Mr. Fiso, like, I don't hate you. Personally, I'm not, your enemy or anything. I just think you're doing really bad things for this country. And to draw the line right now, it's really difficult, because they always say, oh, you hate me, you want to kill me, and it's tough. And in the end of our conversation, I would like to ask you, like, I read some of your interview when you said, and it's very close to me, because I'm a former president of football club Ufa, and we even played in EuroLeague with Glasgow Rangers and so on. It's my pride. And you told that, можна українською, тому що це не якісь там політичні матерії. Ти казав, що тобі було легко з цією хвилею хейту, тому що ти був футбольним рефері. Це так? Так, я був судді, як рефері тут у нас, в цьому районі, де я живу, на північній Словаччині. Для мене це було трішки смішно, бо вони мене питались, як ти на цей хейт бачиш, і такі всі речі. Я кажу, я був у цій судді, я знаю, що це, коли людина від тебе 20 сантиметрів, і вона до тебе матюкає, просто такі речі. І ти просто робиш і кажеш, це, що ти бачиш, це фаул, це не фаул. І ти нічого там важливого не робиш, ти просто кажеш це, що бачиш. І це я те сказав в цьому інтерв'ю, бо це мене вчило дуже-дуже багато. Я бачив у цій праці, як я був в суді, що воно не важливо, що люди думають, коли вони матюкають, коли просто ці всі речі відбуваються, цей хейт. Якщо ти знаєш, що ти просто ці речі бачиш, коли ти знаєш, що в Україні ти ці речі бачив, коли ти знаєш, що в Словаччині ці речі бачиш, просто це не важливо. Чи люди кажуть до тебе, що ти там погана людина, яка в Словаччині не має що бути, або просто для мене це дуже-дуже гарна лекція до життя. І ось що я хотів казати тобі, що, на мою думку, ось цим досвідом ти можеш бути рефері і, наприклад, у словацької політики. І я тобі цього желаю, і дуже вдячний тобі за цю розмову. Це було дуже цікаво для мене, і сподіваюся, і для наших глядачів теж. Дякую. Думаю, судді у Словаччині, рефері дуже потрібні. Потрібні. Дуже дякую і до зустрічі, сподіваюся, персональної. Дуже дякую. Слава Україні. Героям слава.